re le batla balemisi ba ileng gore ba tipa-tipa. Lenaneo la temoletlotlo le tla rotloetsa tiriso ya maranyane go tlhofafatsa dilo ka ebile le lone le sa kwadisiwe mo go sokodisang. Go a ikwadisiwa jaanong la atamele lo ikwadise go tsenngwa mo maranyaneng o tlhoka o manghela la ha o mo itse ka thogo o itse dinomoro tsa teng wa tsena teng hela o ba bolelela nomoro ya gago ya o mang nomoro ya gago ya cell phone ba re na natso o bo tsengwa mo maranyaneng o bo kwadisa ka gore e tsamaiswa ka maranyane re rialo re raya gore jaanong mo tsatsing la gompieno ka re tlhalose jalo gore isphadi jaanong o hedile go simologa temo letlotlo. Tshimolodiso ya lenaneo la temo letlotlo e rea gore balemi jaanong ba ka tabogela ko diofising tsa temothuo go ya go ipaakanyetsa temo pele dipula di phaila. Godimo ga moo balemi ba rotloediwa go ikgobokanya ka pela le go dumelana ka bonako gore ba batla go tlhabolola masimo a bone jang. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Go thusa kgosi kwa kgotleng ya Botswana, kgosi ke aletile moremi a re go bulwa kgalekalana la legae la bana go lwantsha tiriso ya bana botlhaswa kwa maung go tla thusa thata go fokotsa borukutli jo bo aparetseng kgaolo eo. Kgosi ke aletile moremi o ne a bua jaana kwa pulosemmusong ya kago eo e neng e rolwa ke tona wa tsa itshireletso re Kagisommusi kwa maung. Lafmo Mario. E ne ya re ka ngwaga wa 2021 ba lephata la itshireletso le thokgamo ba golagane le sepodisi sa Botswana ba tsaya tshwetso ya go bula mahelo a go sireletsa bana ga ba dirisitswe botlhaswa. Mothusa kgosi ya Botswana mme ke aletile moremi a re motse wa gagwe o ntse wa aparetswe ke dikgang tsa tiriso ya bana botlhaswa mme e bile go sena go ba ka ikuelang teng. Bana ba bolaiwa bosotlhogo ke borre gote ke borra bone dithubetso di dintsi hela thata. Bana bangwe ga ba tlhokomelwe ke batsadi ba bone ba itlhokomolosa boikarabelo jwa bone. Maikelo a rona re le sepodisi ke gore di district tsa rona tsotlhe di kgone go nna le at least one child friendly center to cater for the provision of services relating to the child. Tona wa itshireletso le thokgamo re Kagisommusi o tlhalositse ha maikalelo a puso e le go nna le tšhaba e sireletsegileng e bile e na le dula ka ngwaga wa 2036. Ke eletsa go simolola ka go gatelela maikemisetso a tsepameng a puso mo pabalesegong ya setšhaba jaaka go papamaditswe mo maitlamong a tebelopele ya setšhaba ya 2036 bogolo jang letshego la tsamaiso puso thokgamo le kagiso governance, peace and security. Letshego le tlhalosa fa tikologo e senang borukutli e le botlhokwa mo go lereng kagiso le thitibalo. Baitsanape le badiri ba makalana kgathano le tiriso ya bana botlhaswa ba le 384 ba rutintshitswe ke ba ofisi ya British High Commission le UNICEF tebang le go tshwara sentle ka matsetseleko dikgang tsa tiriso ya bana botlhaswa. The importance of the establishment of child-friendly courts was highlighted. Again, this is not so much about establishing physical structures, but much more about ensuring that as children that participate in the criminal justice process, they are not re-traumatized, that they do not need to face perpetrators. We've worked with UNICEF, as you heard, to develop standard operating procedures for those working with vulnerable victims. Mo nakong eno go setse go butswe mahelo a hera bobedi mme lehelo le la maung ke la bobedi mo kgaolong ya bokone bophirima morago ga go bulwa ga lefelo le gape kwa Shakawe Bosheng e le kgatelopele ya ba sepodisi go nna le tikologo e sena borukuti gotlhelele. Love Mario, Botswana Television, Maung.
Sesole sa Botswana se supile matshwenyego ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong go ikgapela botshelo mo go ntseng go dirwa ke badiri ba sone ga mmogo le go tshwenyega mo maikutlong. Ka jalo mothusaramasole a Botswana Major General Jacob Seelo o kaile fa mo nakong eno go le maleba go rutuntsha masole go emelana le dikgwetlho tseo le fa go ka nna thata jang. Khomiso Maphanyane wa tswelela. Re lentswa diemo tsa kgoberego maikuto di ama setšhaba ka kakaretso. Seo se tshwanetse a nna maitamo a bothe go tshwaragana go thusana diemo tseo ka makalana ka go harologa. Major General Seelo o kaile ha ke monokeng go sedila badiri ba bone maikuto tebang le dikgang di akaretsa tsa malwapa madi ga mmogo le diemo tse di harologaneng bata di tseela kwa godimo. Today's lectures come at a time when the Botswana Defence Force is challenged by severe adversities peddled by an increased prevalence of cases of suicide and gender-based violence. Increase in suicide, ladies and gentlemen, and gender-based violence show a true reflection of the country's picture, which has one of the world's highest suicide rates. They say between 2021 and 2022, Botswana recorded 749 cases of suicide. Today's mass lecture seeks to sensitize us as members of the Botswana Defence Force and our families on various mental health issues and available programs aimed at improving our livelihoods. Badiri ba itshidilo maikuto ba thapolotsa lebogo go thusa go tila diemo tseo pele ha di goroga ha bao ba ba gataletsweng ba ka ikgolaganya le bone. So I have been told that the BDF provides many resources or many avenues where you can get loans. So it turns out that some people abuse those loans, those benefits, and then you pile what's that the loan is and then you eventually take home and then you get depressed. So that will be something that you need to take responsibility for. Njololone is something that you should take responsibility for, and then talk about what you're going through. Try and disconnect from the emotional aspect of you. It's not a great coping strategy, but it happens often, and it leads to certain problems when it's prolonged. So the emotional aspect of you is not manifesting in you. It might be that you are on survival mode. It's some form of a survival behavior to cope with combat stress. Irelentswa sesole sa Botswana tsi se tsele ope modiri wa sona kgato mo dikganyeng tsa kgokgontsho. Seo e le ba sesole ba kgathanong le sone. Khomiso Maphanyane, Botswana Television, Mogoditsa. Mo Parlamento wa Kalahari South, Resen Brooks o kopile company e ya ga matlhabelo a tsa bong go fetsa ka go ka bonako ka bandi ba kgaolo eo ba batla go simolla go rekisa leruo la bone kwa matlhabelong ao. Re Brooks a re ga itebelele gore le mo nakong eno company eo e ntse ga isi e lekodisi ofisi ya gagwe gore 161 million pula yo o ntshitsweng go aga matlhabelo ao o dirisitswe jang ke o lebogile ra ipotsane. Go ne go sologetse gore mathabelo a ba heditse go agiwa ka kgwedi ya Lwetse ngwaga ono hela ka go ene a diwa ke tiego a didiriswa tsa ka go le mabaka a harologanyeng ke go lebelwa tlase mo go tseneletseng ga Ministry of Agriculture, and I'm raising this as a concern for 18 months ke ntse ke tla ke lebela hela ka harentse re tsweletse re expand re extend the completion date of the project de ka teng. The government has spent a lot of money on this project. Haribuaka Madiaka Nakanara for this project. So far, the main abattoir, that is the second industrial building, of which is the main one, Yone comes with, it has a lot of operations and includes quite a lot of work that has been done. In the civil side, we are at 100% in terms of flooring and structural walls. So what we are left with the roof covering. The roof covering is the main roof covering is at 100%. What we are left with is the canopies.
go sologela ga mathabelo a ta thamela banni ba kgalagadi ba le mmalwa ditiro. BMC ke yone e tla bong e tshwere dikarabo ya kana go suggestiwa gore ke yone e tla bong e tsamaisa ke bona ba itseng gore ba tla bo ba operate matlhabelo yang ba tla bo ba hira jang sengwe le sengwe la se re go diragala gone e tla be re beile mo go bone ya no mona go ya gompieno re palwa ke gore ka ra arabela gore dikhiro di a go nna ya mme hala se di sitseng ke gore go a go hirwa gore dipalo tse di kae ke gona re sa itse dipalo tse di kae. Thulaganyo ke gore mathabelo a ga tsena mo tirisong go tla jo dikgomo di le 60 le dihutshane di le 300 ka letsatsi. Nama eo e tla rekisiwa mo gae le kwa mahatseng a sele. Ke o lebogela Diputsane, Botswana Television, tsa bong. Mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae Metalita Monakgotla go etlhile batsadi ba Motswaina legolo go tshwaraganela thuto ya bana le barutabana a re se ke tsela nngwe ya go tokafatsa maduo a thuto. Mme Monakgotla o ntshitse kgakololo eo jaaka a abela bana ba le 235 dijo le melora ka tomagano le ba company ya Kentucky Fried Chicken. No Modumo wa tswelela. Inalakolo Primary School, with an enrollment of over 200 pupils, has been experiencing poor performance in primary school leaving examinations results over the past years. This decline is primarily linked to lack of parental commitment to their children's education. In the previous year, the school achieved 17.6% pass rate. Ms. Monakgotla has called on COEFC to consider adopting the school providing essential resources to improve its conditions as it currently lacks access to necessary government resources. Puso bogolo jang lephata la thuto ga le ka ke la kgona le nosi mme ke rotloetse le tsone dikomponi tse dingwe hela jalo gore a re tsene mo thutong ke yone ka ganle hatse la Botswana re thuseng bana re thusa le hatse la Botswana ke rotloetsa dikomponi tsotlhe gore a re thuseng dikolo a re thuseng bana dijo tse di le re nono ho baneng ba rona di le re botshelo di le re tlhaloganyo ya thuto e ntse ritelwa ke bagolo ba bileng hape le game ke lemoga ga ile gore tota ha ngwana a ya sekolong a sa hitlola ga go nne sentle ga e ta reetsa. Khosi Keamogetse Gobi has strongly criticized parents who discourage their children from attending school, highlighting the negative impact this has on Inalakolo Primary School, with an enrollment of over 200 people. Arisa bapele bana ba ga etso sekolo sa rona se le sego go makgetho mantsi re hiwa ke dikomponi ra hiwa jaanong go mo go rona le barutabana go tshwaragana re ntshe maduo go itumedisa tsone dikomponi tse di re hantse re tshwanetse go tsaya tsela ye ya go abelwa re tshwanetse go tsaya mogopolo wa go abelwa ka tsela nngwe re lemoge gore go abelwa ke tsela nngwe ya go tlhabolola le go tokafatsa botshelo ga mmogo le go tlisa tsholofelo mo mothong bogolo jang rona ba re itsang gore re kgakalanyana le ditlamelo. KFC contribution, which include blood donation from customers, go a long way in supporting the brighter future for children by assisting in various challenges. Now, Mudungwa, Botswana Television, Inalakolo. Banka ya Botswana e tlogetse seelo sa morokotso wa dikadimo tsa madi e le 2.65% ka jaana itsholelo e santse e itshetletse se se builwe ke mokamedi wa banka eo re Cornelius Dikop go phuthegong le bobegakgang mono ga borone a re utlwa mojadi mo kibelo. Re Dikop a re kgolo e ya dithwathwa e bakilwe segolobogolo ke koketsego ya lookwane mono gae ka kgwedi ya lwetse gareng ga tse dingwe. The MPC recognizes that the economy is expected to operate below full capacity in the short term and does not generate demand-driven inflationary pressures. Furthermore, the inflation is forecast to be within the objective range in the medium term. Therefore, the MPC decided to maintain the monetary policy rate at 2.65, like I mentioned when I started off.
komiti eo e supile gape ga kgolo ya ditlhwatlhwa e ka nna ya oketsega jaaka go ne go sa sologelwa ga go ka nna le koketsego ya ditlhwatlhwa tsa dithoto kwa mahatsheng a sele ka ntlha ya kgoreletsego mo go tsamaiseng dithoto gareng ga mahatshe. Accordingly, and consequently, the 7-day bank Botswana certificates auctions, repos and reverse repos will be conducted at the rate of the monetary policy rate of 2.65%. Secondly, as we even mentioned in the last report, the standing policy rate, deposit rate is maintained at 1.6%, 100 basis points below the monetary policy rate of 2.65%. Lastly, the standing credit facility rate remains at 3.65%, 100 basis points above the 2.65% the monetary policy rate. Mo godimo ga mo, komiti e tlhalositse ga koketsego ya ditlhwatlhwa tse di laolwang ke puso jaaka tsa motlakase le metsi gareng ga tse dingwe e ka baka kgolo ya ditlhwatlhwa. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motho etso a re di tshwaragela gone go mme ga go re tsa sekgwadi a latela kgante jana ka nako ya boroba bobedi ga dipilo tsa tlou ga di ke di patagangwa ba metshameko ke bao. Motsatso madume a re lekoletsa metshameko wa go ipatlela phatla mo metshamekong ya go ipatlela phatla kwa di-Olympiking tsa 2024 ko Paris. Setlhopha sa monogae sa bomme sa The Mess se latlhegetswe ka dino di le pedi go lefela kgatlhanong le Tanzania kwa lebaleng la Chamazi Sports Complex kwa toropong ya Dar es Salaam. Dino tse pedi tsa karolo ya ntlha le ya bobedi di tsene ka Opa Clement le Aisha Masaka. The Mess ba solofetswe monogae ka go tswelela ba ipaakanyetsa motshameko wa tikologo ya bobedi o tla tshamekiwang kwa lebaleng legolo la setšhaba ka la bobedi wa beke e tlang. Mo metshamekong e mengwe, Uganda e padimotse Cameroon ka dino tse pedi go lefela fa Namibia e notilwe jalo ke Morocco ka dino tse pedi go lefela. I think first half, but especially the first minutes, we were not concentrating. We lost concentration and we conceived a very silly goal, which I feel we should not have conceived that goal. Sometimes it's because in our feeling we adjust ourselves a bit late. And then secondly, we allowed them to play the spaces and they were able to play to switch directions. You could see because we are allowing too much space for Botswana. But overall, they were not that much above us. The chances are not as frequent as we would want. We created those chances, but the nets are more. For now, our focus is what they've done here, we can also do. So, focus. Especially to close the spaces and to be as quick. We have to go all the way, attack them and not try to defend deep. As we thought if we close them up and then play those counters but it didn't work according to our plan. But going back home, I think we'll give them another game or we'll Mogamedi wa lebelo la FNB Kazungula Marathon Obed Morgan a re ba tsweletse ka go tlhabolola lebelo leo mo dikarolong tse di farologaneng mo jaanong ba solofetseng kgolo ya batabogi go tswa kwa diketeng tse 3,500 go ya kwa diketeng tse 5. Obed o kaile seo maabane kwa phuthegong ya babegadikgang kwa baneng ba ribolla jalo ba rotloetsi ba bašwa ba akaretsa Botswana Post le CA Sales. A re utlwe Lydia Poloko. Lebelo la FNB Kazungula Bridge Marathon le letsa bonletsana mo ngwageng wa boraro le ntse le tshagediwa le tsweletse ka go ngwaka dipalo tse dikgolo tsa batabogi go tswa mo dikarolong tse di farologaneng mme ba ikaelelo ke go bona mo ngwageng o tlang ba tshegetsa batabogi ba feta dikete tse 5 kwa motseng wa Kazungula.
gore seo se kgonagale barulaganye ba tsweletse ka go ngoka barotloetsi ka jaana mo nakong eno ba setse ba kgonne go tsena mo tumalanong le dikhamphani di le 20. With all the sponsors we just came in, we are now in total of 20 sponsors, right? 20 sponsors, which is quite remarkable. It's not easy to get these deals in, right? Sometimes we have more reception. So now, like hella more reception, you could go hella more reception 20 times, but you usually allow 21. Morago go re bolla barutetse ba golo FNB ba rulaganye ba kgaisano e ba ne ba re bolla tse dingwe e bong Botswana Post le CA Sales ba tla emannoke mo karolong tse di farologaneng. By collaborating with us, the marathon now has access to a postal network spanning firstly 130 postal operation points, which is our brick and mortar. But then we are looking at more than 234 touch points, including our partnerships that have got choppies in them. And we also have other partners who just came on board, such as Pick and Pay. And of course, we are also a partner of SPAR. And we know these partnerships are going to be rolled out to ensure that Botswana generally are able to access service through the post office, not only at the postal counter, but at the postal extended partnership. And we will be launching end of October our digital post, which is going to be the post in the palm of your hand. The category that the CEO spoke about, which is quite important to us to an inclusive brand and ensure that we don't leave anybody behind. We will be calling you to our other activations to speak more in terms of what we want to achieve with people with disabilities and ensure that in the world of marathons, Gazungula becomes a reference point for not just the able-bodied runners, but for everybody who has an interest in the business of running. I see great potential in the event. We are all probably aware of the Comrades Marathon over in South Africa. So who's to say that this cannot become similar for Botswana and bring in those kind of numbers? I mean, already the numbers that you presented, amazing. And it's an amazing work, but I think that we are very lucky as NJ to come in as early as we can and hopefully are able to build the brand of the FNB KBM into something that's known majorly worldwide. Lebelo leo la FNB Kazungula Bridge Marathon le tla tshegediwa mo kgweding ya Ferikgong e le 2024 ngwaga o tlang kwa motseng wa Kazungula kwa mofenyi wa lebelo le legolwane la 42.2 km o tla ikgapela 75,000 pula mo letlhakong la bomme le borre. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Mokatisi wa setlhopha sa Notwane o mpemetse setswe a re le fa setlhopha sa gagwe se ise se wele fa se batlang teng o itumelela gore ga isa latlhegelwe ke motshameko ope mo pakeng e ntšha ya jaaka ba tla bo ba thulana le City Pola ka mafelo a beke ko lebaleng la SSG Grounds. Setswe o tlhalositse seo kwa ikatisong ya Toronto bošeng jaaka ba tla bo ba tsoma phenyo ya bone ya bobedi mo metshamekong e le meraro ya First Division ya kwano borwa a re utlwe Katlego Kgakole. Makheta a Notwane ba tsena mo motshamekong o ka moa o kwa godimo morago ga go gapa dintlha tse tharo mo motshamekong wa bona wa bofelo kgatlhanong le Mogoditshane Fighters e ntse le kwa lebaleng la SSG. Fela mokatisi Setswe a re ga bana go nyatsa setlhopha sa City Pola ebile ba ya go lwa ka tsotlhe go gapa dintlha tse tharo ka matlhatso. Toronto e mo maemong a bone mo lokong ka dintlha di le 4 tse ba di boneng ba sena go tshameka malekano setlhopha le UB Hawks le phenyo ya nno e le nngwe go lefela kgatlhanong le Mogoditshane Fighters. All I know about that team is they're full of running, more especially up front. They're playing 2, 4 at the back, 4 across. A big test. We are just hoping and looking forward for Saturday's game, and hopefully the boys will click. Even though we still have some slight injuries, Terry is still nursing the ankle, and the captain, he was complaining about the muscle omocal, but here he is. I'm just hoping all the boys can just put the foot on the pedal and
looking forward to maybe win another. Setiphola mo letlhakoreng le lengwe ba amogela notwane ba setswa go fenya motshameko wa bona wa bofelo ka dinno tse 3-2 kgatlhanong le Tlokeng United beke e fetileng. Mothusa mokatiso wa Setiphola AMOGELA Fane a re ba santse ba na le namane tona ya tiro jaaka setlhopha sa gagwe se na le palo e ntsi ya batshameki ba bašwa morago ga gore batshameki ka bontsi ba lebe kwa setlhopheng sa Mochudi Chiefs pele ga paka ya 2023-2024 e simolola. As a team, we are focusing on our strong points, which I think will carry us forward. We are not looking at other teams at the moment, but basically we are looking at our strength. Mo metshamekong e mengwe ya matlhatso mo go Ditshane Fighters ya amogela Extension Gunners kwa Holy Ghost Park kwa Mmopane. Mochudi Chiefs e tla etela UB Hawks kwa UB Stadium. União Flamingo Santos e tla tsaya loeto le lelele go leba kwa Tsabong kwa ba tla fitlhelang Desert Nqawu e ba emetse kwa lebaleng la Tsabong VDC. URI Black Forest e tla bapolana le Prisons 11. Tlokeng United e tla amogela Jwaneng Stars kwa VDC Grounds kwa Tlokeng. Mo leking ya First Division ya Bokone, Makungulu Phuswa e tla amogela BR Highlanders kwa lebaleng la sekolo la Nshakashoko Primary. Calendar Stars e mekamekana le Chadibe FC. Sankoyo Bushbucks e tswa Maung go leba kwa Serowe kwa ba tla kopana le Green Lovers kwa lebaleng la Masilo. Motlakase e tla lwela dintlha tse 3 le tsa Botlhe FC kwa Phalape Sports Complex. Mbalakalungu ya Kasane e tla bapolana le Santa Green kwa lebaleng la Prisons fa Peacemakers le Pilikwe United tsone di tla lwela dintlha tse 3 ko Bobonong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Borare Katlego Kgakole a tisa ko bokhutlhong ba dikgang tsa rona mo oureng eno ka jana le ka nako tsotlhe ikanya rona. mo mosoritso ga tsa lesome le bone ko Veda le Jwane lesome le borataro ko Tsabo 21 ko Tshane 20 ko Gantsi lesome le borobongwe ko Gaborone lesome le borobongwe ko Silbephikwe 20 ko Franstown 21 ko Panamatenga 20 ko Kasane 20 le boraro ko Mau mme mo tshokologong go tae go sa go le mogote thata ko borwa o tla khatleng kwene borwa ya gare le bokone bothaba ka sengza mo go tsama mararo le barataro go eng go masoma mararo le borwa bedi mi go bokone ja gare chobe habe gantse le kgalagadi gone go tae gutsa go mo go to feteletseng ka sengza mo go tsama mararo le borwa bongwe go eng go masoma ya mane milwana ga lo ne tsweletse ka go shabetso mafelo mangwe a lefatshe leno mmala ya mehibidi bona la e supa ene le gore ya sha mona kwa gompieno mo mafelo mangwe a lefatshe leno mo gola ka mosole gone bo diphatso ja gore milwana ga ka tsoma taolo bo go di mothata lefatshe leno ka bophara ka jalo se tshaba se rutelo a go tshwara molelo ka keletlhoko me fa re tswela ka se masalapi marabelle ka tsatsi la matlhatso le tsatsi la tshipi mafelo ka bontsi ya dikgalo tsa borwa ba tla bakgatleng le kwene marata a thiwa ka bonta bongwe ka kgona gale ya pula ya difelo gadima mo mafelo mangwe go le mogote thata ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutatsa go le bothito mo tsokologong ko gantsi le gone marata a thiba ka kgonagalo ya pula ya difelo gadima mafelo a beke go le mogote thata ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutatsa go le mogote a go kgalagadi gone marata a thiba ka tsatsi la matlhatso go le mogote mo tsokologong mme ka tsatsi la tshipi gone re setse kgonagalo ya pula ya difelo gadima go le bothito mo tsokologong dikgalo tsa tshobeleng gabe le tsone marata a thiba ka kgonagalo ya pula ya difelo gadima ka tsatsi la matlhatso tsatsi la tshipi go le mogote o feteletseng ka tsatsi la matlhatso mo tsokologong mme ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutatsa go le mogote thata ko borwa ja kgalala gare le bokone bothaba gone marata a thiba ka bontlha bongwe ka tsatsi la matlhatso go le mogote o feteletseng mo tshokologong mme ka tsatsi la tshipi gone re setse kgonagalo ya pula ya difelo gadima mo mafelong mangwe go le bothito mo tshokologong ga go bokone ja kgalala gare gone re solofetse kgonagalo ya pula ya difelo gadima ka tsatsi la matlhatso le tsatsi la tshipi mme go le mogote o feteletseng ka tsatsi la matlhatso ga ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutatsa go le mogote thata